Hi guys, today I'm going to unbox this MI Notebook 14 inches. It's a Mount Horizon edition and దీన్ని ఎస్టర్డే అమెజాన్ తెప్పించుకున్నాను. నేను ఆర్డర్ చేస్తే ఒక 5 daysలో వచ్చేసింది. And then let's see what's inside this box. So I'm very excited for this. Actually I bought this laptop just for photo editing, light photo editing and 3D designing కోసం తీసుకున్నాను. And my friend also works on this laptop. He's also trying to. And let's open this wrap. Okay, open this laptop. In plastic laser and trouble. I think it's a charger. Oh. Let's hope I will not break this on first day itself. Okay, it's looking very brand new. Okay guys, దీని ర్యాప్ తీసేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఈ ప్యాకింగ్ మాత్రం కొంచెం చీప్గానే అనిపిస్తుంది నాకు, మరీ అంత క్వాలిటీ అయితే ఏం లేదు. మనకి యాపిల్ మ్యాక్బుక్ యొక్క డిజైన్ ఇన్స్పైర్ చేసి ఈ డిజైన్ వచ్చేసింది. సో దెర్ ఇస్ నో బ్రాండింగ్ ఆన్ నా వాట్స్ ఎవర్, దెర్ ఇస్ నో బ్రాండింగ్ ఆన్ దిస్. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు స్టిక్కర్స్ తోటి మీ ఇష్టమైన ఒక మీ క్రియేటివిటీ తోటి మీరు పెట్టుకోవచ్చు స్టిక్కర్స్, అదొక చూడడానికి బాగుంటుంది. జస్ట్ లైక్ దిస్. నేను ఈ మ్యాక్బుక్ కొని ఒక 5 years అయిపోతుంది. ఇది 2012 మోడల్. దీనికి స్టిక్కర్ వేసుకొని ఇది 2 years అవుతుంది. చూడడానికి కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది, అదొక అడ్వాంటేజ్. ఈ లోగో కూడా ఏముండదు. నాకు యాక్చువల్లీ చెప్పినట్టు ఈ లోగో కూడా ఇష్టం ఉండదు అసలు. అది ఆ ఫీచర్ దీంట్లో కొంచెం లో ప్రొఫైల్ లాగా ఉండడం నాకు చాలా నచ్చింది. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ చార్జర్ బాక్స్. Okay, that's all. Okay, I heard ఈ ల్యాప్టాప్కి ఛార్జింగ్ కంప్లీట్గా 100% రావడానికి 1.5 hour టైం మాత్రం తీసుకుంటుందని చదివాను నేను. సో ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ల్యాప్టాప్. అండ్ యూ మై బీ వండరింగ్ వాట్ దిస్ బాక్స్ ఇస్. దిస్ ఈస్ ఎ అటాచబుల్ వెబ్ క్యామ్. ఐ డోంట్ నో వై దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ సపరేట్లీ. ఇది సపరేట్గా ఎందుకు అమ్ముతున్నారు నాకు ఐడియా లేదు కానీ. సో let's see what we got here. It's a 720p webcam, nothing special. It connects to laptop via USB port. Okay, they have included a different color. Okay, ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించే విషయం ఏంటంటే ఈ వైర్ కలర్ మన ల్యాప్టాప్ మ్యాచ్ అవుతుంది. కొంచెం ఇది బ్లెండ్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వైర్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా. Okay, we got a 1.5 foot length of cable and we will attach it to laptop and see what we got about the quality and all things. Okay, let's remove this cardboard. And the keyboard looks promising. It has a nice travel. And actually మనకి మ్యాక్బుక్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిన మొత్తం డిజైన్ ఇది. Xiaomi did a very good job doing this. It's a all metal full aluminum body and the weight also very light. It's only 1.5 kgs. And the main drawback here is అసలు మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ నుంచే ఉంటుంది. ఎందుకంటే యాపిల్ took many years to design its trackpad and it's completely different. It looks cheap and it feels cheap too. And so let's switch it on and see what we got. Okay guys, ఇప్పటికైతే చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది. సో దీన్ని సెటప్ చేసి ఒక 5 minutesలో I will be back. Okay guys, let's talk about its specifications. Here we have 14-inch display, 1080p Full HD,
and like Xiaomi did a very good job. Along with this, we have Core i5 10th generation Intel Core i5 processor, and it has DDR4 8GB RAM and MX250 graphics card. And MX250 is a below average kind of graphics card. దాంట్లో మనం గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడలేము దీంట్లో. మహా అయితే నువ్వు ఒక ఎవ్రీ 1 వీక్కి అమావాస్య పూర్ణానికి ఒకసారి ఒక గేమ్ ఆడాలంటే ఆడుకోవచ్చు అంతే, ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ చేయలేము. గేమింగ్ మాత్రం ఈ ల్యాప్టాప్ పనికిరాదు అసలు. జనరలీ ప్రొడక్టివిటీ విషయంలో అయితే ఈ ల్యాప్టాప్ బాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లేదా కొన్ని చిన్న లైట్ రూమ్ లేదా ఫోటో ఎడిటింగ్ యాప్స్ లైట్గా అయితే వర్క్ చేస్తే బాగానే. అకార్డింగ్ టు వాట్ ఐ నో అండ్ వాట్ ఐ రెడ్ అబౌట్ దిస్, ఐ came to know all of this. I will present a full review in next video, and it's in process, so kindly wait for this also. Wait for that also. And nothing special about this laptop. Okay guys, and now it's pros and cons time. Pros వచ్చేసి ల్యాప్టాప్కి మనకి అన్నీ సిలీగా ఉంటాయి, కొన్ని చెప్తుంటాయి, కానీ బేర్ విత్ ఇట్. దీనికి ఈ ల్యాప్టాప్కి ఇలా వెబ్ క్యామ్ మనకి యూఎస్బీ పోర్ట్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి వస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా మనం నార్మల్గా అయితే ల్యాప్టాప్ మొత్తం టర్న్ చేయాలి, ఎటన్నా చూపించాలంటే వేరే మనిషిని. కానీ దీంట్లో మాత్రం అలా ఏమి ఉండదు. వీ కెన్ జస్ట్ యూజ్ దిస్ వెబ్ క్యామ్ యాజ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, లైక్ ఎ సెల్ఫీ కెమెరా ఆల్సో. సో ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఐ గెస్. అండ్ ఫర్ దిస్ ల్యాప్టాప్ కాన్స్ వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద కాన్సే వచ్చాయి. ఎలా అంటే మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ స్లాట్ లేదు, సో కెమెరామెన్ పీపుల్కి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, అది ఒక పెయిన్ ఇన్ ద యాస్. అండ్ దిస్ ట్రాక్ ప్యాడ్ ఈస్ వెరీ క్లమ్జీ. అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ మై మ్యాక్బుక్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 5 years now, and this track pad reaches nowhere between it. And then we don't have an inbuilt webcam, and we have to carry around all day with this, and it's a very pain in the ass. So, and what else are the cons are? There is no backlit keyboard here. ఈ బ్యాక్లిక్ లేకపోతే ఏంటంటే మనకి నైట్ టైం వర్క్ చేయడానికి చాలా కష్టం అయిపోద్ది, అది ఆబ్వియస్లీ మనందరికి తెలుసు. సో ఇట్ షుడ్ బి అ స్టాండర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఇన్ 2020లో ల్యాప్టాప్ రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ స్టాండర్డ్ ఉండాలి బ్లాక్లిక్ కీబోర్డ్ అనేది, కానీ అదేం లేదు ఇక్కడ. సో దట్స్ ఆల్సో అనదర్ కాన్. ఇన్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్లో యూఎస్బీ టైప్ సి లేదు. యూఎస్బీ టైప్ సి ఛార్జింగ్ ఈస్ ఎ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫర్ 2020 ల్యాప్టాప్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ దేర్. అండ్ ఓవరాల్ for this laptop, I say that it's released in 2020 and it's missing some major features, so that should be backed up in the next generation, I think. So I hope Xiaomi will do very good job next time around. And overall in this, I think దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి 49,999, అండ్ ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో ఏంటంటే మనకి ఇంటెల్ కోర్ i5 8GB DDR4 RAM ఇలా స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ అనేవి దొరకడంలో చాలా కష్టం అసలు. ఈ ల్యాప్టాప్ ఇంక గగనం అయిపోయింది, కానీ ఈ ల్యాప్టాప్ మాత్రం అంత చీప్ బడ్జెట్లో కొంచెం i5 వచ్చింది, 10th generation i5, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ గుడ్. అండ్ Xiaomi చేసింది చాలా ప్రైస్ కటింగ్ కోసం చాలా కష్టపడింది, మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూస్తేనే. సో ఇన్ దట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ల్యాప్టాప్, అండ్ యూ కెన్ బ్రైట్ ఫర్ జస్ట్ లిటిల్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ సమ్ లిటిల్ యాక్టివిటీ లైక్ editing or productivity, like editing apps, but high-end editing apps మాత్రం వర్క్ చేయదు దీంట్లో అంతగా. థర్మల్స్ will be very bad, like heat ఎక్కువ అయిపోద్ది ల్యాప్టాప్, fans will kick in. There are some little problems around that area also. So we'll see. We will come up with the next big review about this laptop in a week or so. So wait for that. Thank you guys. Thank you very much for watching. So like, share and subscribe this channel. And here, Dashrath signing out. Bye.